Okay, one, two, one, two, one, two. One, two, one, two, one, two, testing, one, two, testing, one, two, testing, one, two, testing. Testing, one, two. Testing, one, two, one, two. Mic check, mic check, mic check. Testing, one, two, one, two, two. One, two, one, two. Mic check, one, two. Mic check, one, two. Mic check, one, two.
Siyaphindze siyavusela amaswati lamahle namhla entsambama. It is now close to 14 months since the first case of COVID-19 was discovered in our beloved kingdom. Since then, like the rest of the world, we have had to move systematically to deal with an unseen yet deadly enemy whose devastating effects have been felt by our families, country, and indeed our economy. December 2020 and January of this year were the peak of the devastation, and while the situation remained normalized in the ensuing months, we have worryingly observed the enemy gain some serious ground over the past few weeks. Since the first week of June, the number of daily recorded COVID-19 cases increased and currently remains above 10 cases per day on average. This represents a more than doubling of COVID-19 cases that are being diagnosed since the beginning of June. The Kingdom has unfortunately recorded 82 new cases in the past week alone, with 3 recorded deaths in just the past 3 days. These numbers are a serious cause for concern, particularly when we consider that from mid-March, we were averaging 5 daily cases and had gone 18 days without any new recorded death. This is really concerning and provides a clear indication that a third wave of the pandemic is closer than we may think. In the past 3 months, we had placed our restrictions at level 1 due to the lower number of daily cases as seen by the 7-day moving average and the lower positivity rate for COVID-19, which remained below 1%. Furthermore, the number of admissions fell sharply during this period, with health facilities around the country recording 0 admissions in their isolation wards. However, as we began the month of June 2021, we have realized a 20% increase in our cases for 2 consecutive weeks and the increase in positivity rate for COVID-19 to 2%. Although this increase may seem minimal, the numbers are a warning call for us to take swift action to prevent an uncontrollable increase in infections and minimize the adverse effects of COVID-19 on the population and the health system. As has always been the case since the pandemic first struck us, government has had to consistently find a fine balance between keeping the economy alive and, most importantly, keeping Yemaswati safe and protected from this unrelenting enemy. It is apparent, yet unfortunate and disheartening, that some sectors are not in full compliance of the stipulated regulations and protocols. Our observation is that while most Yemaswati are religiously adhering to the proper use of masks, hand washing and social distancing, others ignore these crucial safety protocols. Clearly, their unbecoming behavior will harm others. We have no other option but to take hard decisions to protect Yemaswati and minimize infections and deaths among our people. We do not want to lose
another life. It is for this reason that government has taken the tough yet necessary decision to move to level 2 of COVID-19 measures with effect from Monday, 14th June 2021. The new level will be reviewed after 2 weeks. This approach is based on a carefully calculated, data-driven mechanism, and it will be shared in full on the government website immediately at the end of this briefing to allow the nation to fully grasp and the apparatus that influence our decision. The terms of the level 2 restrictions being effected from Monday, 14th June 2021 entail the following. First, on religious gatherings. Religious establishments will only be allowed to host one weekend daytime service within a maximum of 2.5 hours. All other standard protective measures should be in place, including the 1.5 meter social distancing. 2. On community meetings. Indoors, only a maximum of 50 people can attend, and this should be held within 2 hours. All other standard protective measures should be in place, including 1.5 meter social distancing. Outdoors, a maximum of 100 people can attend, and this should be held within 2 hours. All other standard protective measures should be in place, including 1.5 meter social distancing. Number 3, on sports. Only sporting codes categorized as low and middle risk will be allowed to operate, as well as high-level football, such as Premier League, National First Division, and national teams. These activities will continue as per the guidelines previously outlined by the Minister of Sport, Culture and Youth Affairs. Only former sections of these sporting codes are permitted, and thus social and informal sport remains strictly prohibited. Alcohol. Liquor outlets will be permitted to sell alcohol from Mondays to Thursdays between 9 a.m. and 5 p.m. Alcohol remains strictly for home consumption only. Number 5, entertainment and arts. Entertainment and arts activities are allowed only in outdoors or open spaces with a maximum of 200 in attendance within a duration of 2.5 hours, and strict adherence to safety protocols. Number 6, funeral and memorial services. A maximum of 50 people can attend funeral services, and they should be held within 2 hours. All other standard protective measures should be in place, including 1.5 meter social distancing. Memorial services, night vigils, and wufugama are now strictly
prohibited. Number 7, weddings and gutega. A maximum of 50 people can attend. The activity should be held within a maximum of 2 hours. All other standard protective measures should be in place, including 1.5 meter social distancing. Number 8, shopping. All shopping outlets will operate between 8 a.m. and 7 p.m. All standard protective measures should be in place, including 1.5 meter social distancing. Number 9, on public transport. Public transport vehicles are allowed to carry 100% seating capacity, no standing. Standard measures include the wearing of face masks, and sanitizing should be implemented at all times. Number 10, restaurants and food outlets. Standard protective measures should be in place, including social distancing of 1.5 meters. No alcohol should be sold or served after 7 p.m. Number 11, on education. Schools at all levels will remain open and will continue to implement the blended learning approach where applicable. While the movement to level 2 comes into effect on Monday, let me take this opportunity to caution and remind all event organizers who have standing events this weekend to strictly abide by the current measures. That includes making sure that all are wearing a mask at all times, socially distanced, sanitized, and ensure that an attendance register is kept. The current measures ending on Sunday might only allow a maximum of 200 people outdoors and 100 indoors. We will not hesitate to stop any event that will break the currently prevailing COVID-19 regulations. Government is fully conscious of the inconvenience and economic challenges that these measures will bring to many people. However, we have had to take tough yet necessary decisions in order to save the lives of Yemaswati and avoid reliving the trauma of the second wave. We have witnessed how such measures have produced the desired results, protecting our people and allowing our health systems to breathe. His Majesty's government, through the Ministry of Health and working with partners, is working around the clock to prepare for a surge in infections. High priority has been put in the expansion of oxygen supply and oxygen delivery systems. The number of beds that have oxygen supply have also been increased, including establishment of high dependency units and additional intensive care unit beds. Additional ambulances have been procured to assist those who require hospital care with
teams established within the 4 regions of the kingdom. May I urge the public to be vigilant and seek medical attention as soon as they experience symptoms of flu, which include fever and chills, cough, chest pain, headache, loss of smell and taste, general body pains, body weakness, and diarrhea. Please do not wait, but quickly access services provided in our hospitals, health centers, clinics, and testing kiosks that are dispersed in all the regions. Early seeking of care and testing will ensure that more lives are saved from COVID-19 related deaths. May I also remind the nation that cross-border travel remains strictly for medical, educational, and essential business purposes. We are well aware that a lasting solution to this battle will be getting vaccine jabs into the arms of all our eligible population. On Wednesday this week, we received 14,400 AstraZeneca vaccines from the COVAX facility and are in the process of resuming the vaccination exercise. We will start with health workers who received the first dose and those who are yet to be vaccinated. We continue to source more vaccines in spite of the global challenges experienced in vaccine access, and we request again for patience among the public. Today is another day when His Majesty's government embarks on another difficult journey in an endeavor to protect the entire nation against a pandemic that has lingered in our minds and in the process caused havoc and untold suffering. We cannot forget that families lost their loved ones, lost livelihoods, and experienced different domestic violence hardships. Meanwhile, we are comforted by the knowledge that Yemaswati are a resilient nation. We have gone through tough episodes in the past, such as HIV, TB, and malaria. Such resilience has been anchored on the strict adherence to advice from government, whose guiding principle is to protect the nation at all times. I therefore appeal to the nation and all sectors of society to work together with us as we try to avoid what looks like a fast approaching third wave. Our security forces will be all out to ensure full compliance of the new measures of Level 2. Throughout the management of the pandemic, we have put the health of Yemaswati and the economy as the apex priority. We remain grateful to their Majesties for their continued counsel and support throughout this difficult period. Together, we can and we will defeat this enemy. Today, I want to invite and appeal to all Yemaswati
young and old, residing in urban and rural areas, to stand together and fight the pandemic without surrender. I do this with the full conviction that Yemaswati have the grit to fight and win against threats that have the potential to disrupt our health and economic stability. I thank you and God bless. Asinfusele nene bangwane nebekunene phela umnyaka cishe netinyanga letimbili soloku kwatholakala leli gciwane lamahazane even leMaswati. Kusukela lapho live leMaswati nemhlaba wonke wente konke lokusemandleni kokuthi kuliwe naleli gciwane kuze kutovikeleka timpilo teMaswati, timpilo tawo wonke umuntu lophila khona eveni, nekuvikela ngisho umnotho lo ngiwona usekela timpilo tethu. Sitawukhumbula ukuthi ngaDisemba 2020 nangaJanuwari lonyaka lo mkhuhlane wenyuka kakhulu, wenta lizinga, wenyukele ezingeni lelikhulu, kwabonakala ukuthi tintfo atisihambelanga kahle. Sesiyabuka ke nyalo ungathi lo mkhuhlane sofuna kuthatha leso sigaba leso lokwenteka ngaleso sikhathi sophindze uyenyuka. Kuthe kuyona lenyanga nje ya June sesibuka ukuthi cases noma labo labahlatshwe lo mkhuhlane secishe ngelanga baba 10, kanti ke kwaba nesikhathi lapha bese sicishe sithi sekuncane kakhulu lo kwentekile. Ngithi ke ngisho ukuthi kube buhlungu kakhulu ukubuka ukuthi infections noma ke labo labahlatshwe lo mkhuhlane sebefike kulesikhathi nje lesikhuluma ngaso, sebefikile ema-18 nebantu lababili kuleli viki lesisuka kulo. Lokhu futhi kube sekuleka bantu laba sishile ngalomkhuhlane baba bathathu kusona leso sikhashana lesengisibalile. Lokhu ke kulamalanga nje lamathathu, lokhu ke kwenta ukuthi sibe nelivalo ngoba bese setayele ukuthi sewuphansi lo mkhuhlane, kepha ke nyalo sesiyabona ukuthi lo mkhuhlane sowenyuke kakhulu. Siyabuka ke ukuthi lokhu kwenta ukuthi uhulumende wembube aphindze abuye eMaswatini emveni kokuwacwayisa nangeliviki liphelile ukuthi lesimo akusesiso lesikahle. Siyabuka ke ukuthi lokhuphuka kangaka sekufuna kube khona tinyathelo lesithathako singihulumende ukuze eMaswati atovikeleka. Le tinyathelo ke lesithatha tinyathelo letingasito letimnanzi ngoba titawutsinza tindlela lesiphila ngato, kepha ke tinyathelo letimcoka kakhulu nangabe sitawubambisana kuvikela timpilo teMaswati. Letinguquko ke titawucala ngemsombuluko nathi 14 kuJune 2021 titawufaka ekhatsi naku lokulandzelako. Kokucala tindzaba leticondzana nekuhlangana kwetenkolo. Sibukusene ke nasi sayisebenta lendzaba ukuthi tindzaba leticondzana nemasondro kuleto tenkolo sekutawuvunyelwa ukuthi kusondwe nje ngelisondro kuphela noma ke
nabe khona basonza ngemgcibelo kepha-ke sekudakwenteka kanye lokho sekudabade lokuthi nangemkhathini weliviki kusondwe. Kepha-ke esigcizelelako nakhona lapho nasisaya emasontweni siyothandaza sentata inkonzo kutawufuneka ukuthi singenci ndzawonye kuleto ndzawo lesitabe sisonsela kuto ema-aweni lamabili nesigamu nekwekuthi kutawufuneka sinakelele lokuthi tonke letintfo lebesivele sitisebentisa nyalo singemaswati sekuhlala bucamama nga-1.5 meters nekugeza tandla nekufaka emamaski sichubeke nje sibambisana. Umuntu-ke uyati kwekuthi emakholwa vele atawuhamba embili ngekuvikela sive nebekunene. Kwesibili kuba nemhlangano lebakhona etindzaweni letehlukene kepha-ke sibili uhulumende uthi kusukela ngalo msombuluko kutavumeleka ukuthi abantu labataba nemhlangano ngekhatsi endlini bangengce emashumini lasihlanu kepha-ke kusenjalo akufanele ukuthi bengce kulomhlangano uthathe ama-awa lengcako ema-aweni lamabili kuphinzeke kwenteke nekuthi baphindze bahlalele bucamama bangade banamathelana kube ngilo 1.5 meters wokuthi emkhatsini wabo. Lokunye-ke kwekuthi nangabe le mihlangano lesikhuluma ngayo imihlangano yetintfutfuko imihlangano yalokunye loku kutakwenteka nakhona uhulumende uthi nani ngaphandle ngeke nisenca kusukela njengemsombuluko ngeke nisenca ebantwini labalikhulu so kutaba ngilabantu labalikhulu futhi-ke nabalikhulu baphindze nabo bente kanjalo kugezwe tandla kusanithazwe kuhlalelwane bucamama nga-1.5 meters kuze kutokhona ukuthi kusetshentwe kahle netifonyo tivele tingasuki emlonyeni kuleso sikhathi leso tivala umlomo nempumulo. Kwesithathu kutemidlalo-ke sibukeke ukuthi kukhona leyo midlalo lebukeka ukuthi inebungoti lobuphansi lebathi ngesingisi i-low risk kukhona lenebungoti nje lobusemkhatsini labo-ke batawuvumeleka ukuthi bachubeke kuleto tigaba leto lokhu kufaka ekhatsi kudlalwa kwebhola i-Premier League kufaka ekhatsi i-First National Division i-National First Division ifaka khona nesihlangu semnikati nalamanye ema-national teams. Lokhu-ke kutakwenteka ngekulandzela tonke letintabekelwane nenchubo leyabekwa ngelitiko letemidlalo kanye netensha sports culture and youth kusho ukuthi-ke sekude nje lokudlalela timbuti emakhuleni nekwenta konke lokunye lengaphandle nekwe-social ukuthi thina safundza kuphi ake sihambe siyodlala ibhola lapha lokho-ke kutake kume lokuthiwa ngema-social social sport. Sesiyeda-ke kuloku kwesine lokuhambelana netshwala. Tshwala-ke sibuke ukuthi sibusebente kanje ukuze sitovikele emaswati kusho ukuthi tshwala sitawuvuma nje ukuthi buthengiswe kusukela ngemsombuluko kuze kube ngilesine kusukela ekuseni ngensimbi yemfica kuze kuyovalwa ngensimbi yesihlanu. Lesitagcizelela-ke kule ndzaba yokuvulwa kwalo tshwala ukuchubeka nokuthengisa lo tshwala lapha kufanele khona ngaletindlela takhona lesifuna ukugcizelela ukuthi uyathatha ufake into yakho ekhikhini noma ebhaskidini uye nakho ekhaya uhlale khona ubukele i-TV yakho ulalele umsakato wente
konke uhleti endlini. So kusho ukuthi konke lokhu kutawuthengiswa kepha kuyanathwa ekhaya. Kude entertainment ke si hulumende ubuke ukuthi sitawuvumela ngaphandle, kusho ukuthi ma-outdoors lapho bantu labangafika khona kuma-open spaces lapho bantu batawuba khona ngamakhulu lamabili, nakhona kube 2 hours, 2.5 hours, nokuthi-ke balandzele yonke imithetho ye-protocol lesesiyetayele yokufaka imask, lesesiyetayele yokugeza tandla, yokusanitizer, ye-social distancing, nekuhlala kungabi kwendlule ema-aweni lawo lashitiwe. Siyacela-ke nekugcizelela ukuthi tonke letinto natenteka kube khona ema-register latawurejista ukuthi bobani labakhona sentela kuvikela eMaswati. Sitotsi-ke nangabe khona losekumhlabile lapho sati ukuthi kwakunabani ema-team aka-health atodama kulandzelela ngekwati ukuthi lapha bekunabani, singede safata nje singene emeneni, sentela kulandzelela-ke kahle tonke letinto tekuvikela eMaswati. Kwesithupha-ke sitawukhuluma ngemngcwabo. Sibukete umngcwabo netinkonzo tetikhumbuto, kusho ukuthi funeral and memorial services. Lapha-ke kutawuvunyelwa abantu labangamashumi 5 ukuthi babe khona kuleyo nkonzo yemngcwabo. That's-ke nakwenteka lokho ithathe ema-hour lamabili. Nawukuthi-ke konke lesihlale sikubala kokusanitizer, kokugeza tandla, kokufaka ama-mask, kwe-social distancing kuchubeke kube njalo nga-1.5 meters. Le-ke tinkonzo tesikhumbuto, memorial services, imilinzelo nekufukama, sithi asikhumbutele ukuthi memorial service asethi yabakhona, kusho ukuthi nje kusukela ngeMsombuluko sekudabade ema-memorial service. Night vigils kugwaba kutakuma vele kude imilinzelo letaba khona. Kufukama nako kuvele sithi kuze atophephe eMaswati akasufukama. Kwesikhombisa imishado lefaka ekhatsi nekuteka, nakhona hulumende wengwenyama uthi asivumele nje sehlise tinombolo kwamanje ngoba singena kule level esikuyo, sehlisa tinombolo tiye ema-15 labangeta emshadweni nasekutekeni. Kukahle-ke lokhu ngoba vele batawenela tihlobo tibone ukuthi tiyenela kulo 50. Lokhu-ke kufanele nakhona umshado ungeluli nalabo labayebeme bathi kuhle ukuthi lotoshada efike late angakwenti-ke kulamalanga kutokhona kungena kulo 2 hours lokho kusebenza ama-hour lamabili. Nakhona-ke lapha konke lolo kufanele kwenteke kutafuneka sikwente sikulandzele kokuvikela, kusho ukuthi kuloko kokugeza tandla nokufaka ama-mask ne-1.5 meters distancing. Titolo-ke sibukile ukuthi batawucala bangavula nga-8 titolo tonke tivale nga-7 kuze kutothi nalabo labaphuma emsebentini bakhone kufika khona kungete kwafucwana, bakhone kutsenga bahambe. Ngako-ke kutawuchubeka loko kusukela nga-8 kuze kube ngu-7 entsambama. Kusho ukuthi konke-ke lesilokhu sikumemetela kuze sitophepha sivala ngemask umlomo nelikhala, sigeze tandla, sisanitize, sihambe bucamama, singete samemana ngisho sesiya kuthile sesiyobhadala. Imfica kwesi-9 sitawukhuluma ngetincola tekuthutsa sive emgwacweni.
tincola thutha sive titawuchubeka tonke tibe khona emgwaqweni. Kepha-ke bukhona bato ngeke kusavumeleka lokuthi uthi wena senigcwele bese kuba khona la bemako. Itawugcwala nje ithi kube the standing kutawuchubeka kanjalo. Kepha-ke lapha siyagcizelela ke ngemaski kakhulu kwekuthi ifakwe imaski phindze kusanitizwe kakhulu kuleti ndzawo leti ngoba kuyehliwa kuyakhwelwa lokhu sentela ukuthi sive siphephe naso sikunakelele lokuthi kuphephiswa sona. Number 10 kulokukhuluma kwethu lo sitakhuluma ngendzawo temahotela la kudliwa khona ema-restaurants naletinye ndzawo nje-ke letingesiyona restaurants lokuthiwa ama-food outlets. Lapha-ke kutawuchubeka ngokuthi i-social distancing ivele ibe khona kutholakale nokuthi lapha ngeke tshwala buthengise emva kwa-7 kepha nanhlethi phansi niyakuthengisa nangabe nikhona uyathenga uyahamba nabo uyathenga uhamba nako uyakhukhumba uhamba uya nako ekhaya. Singene kutemfundo number 11 kutemfundo kutawuchubeka tikolo talo lonke hlobo tawuchubeka tivulwe nemakolisha khona kepha kusetshenziswe letindlela bekuvele tisetshenziswa ukuthi kungede kwagcwala nje ndzawonye. Kepha-ke tikolo tonke tina indlela yokuthi labanye bafundza nini labanye kwentekani kubo kutawuchubeka njengaloku njalo tona ngeke-ke titsindwe kwamanje. Kepha-ke sitibuke ngeliso lwelikhozi vele ukuthi kuchubeka njani ngoba ngilapha nakhona sibuke kakhulu ukuthi kungenteka kube khona into levelako sosikadzile. So besithi-ke sisachubeka naloko tonke leti tintfo lesikhuluma ngato liningi lato liyakwenteka ngawo umsombuluko kepha kwanyalo lesimo lesikhona ngibekise nje lamhla nakusasa nangelisonto kungakenteki loko sitawuchubeka ukuthi umthetho lokhona nyalo uvumela 200 webantu ngaphandle kusho ukuthi outdoors 100 ngecards endlini. Uma-ke kuba khona lwephula lomthetho sitabe siwulandzelela kakhulu kubete-ke lo bese uyakhala nasesiwucitha ngoba sitawucitha wenca nje kulo 200 vele siyakucitha loko nangaba ubhalisa abantu labakhona lapho nakhona kutakubangela lukhwekhwe ngoba sifuna kwati ukuthi bantu labahlatshwa umkhuhlane ubahlabele ngakuphi bebanabo bani. Ngako-ke sitawudzinga ukuthi yonke leyo mthetho niyokubhalisa nawufika khona lapho kwenteke. Siyati-ke kwekuthi tonke letinto lesitishoko tintfo letidzinga ukuthi sonke sime ngemumo ngamunye. Siyati-ke mhlambe ukuthi litiko letemphilo liyasebenta nalabo labasibambisile kwekuthi nakufika lo mkhuhlane ukhanze ukuthi mhlambe siyakhona kulwa nawo kahle lokusishayele kulasichamuka ngakhona kulama-wave lamabili besishaye oxygen. Kepha-ke uhulumende kuhamba tiko letemphilo empilo uphakamisile izinga lapho nalabo lasebenta nabo. Asisho-ke ukuthi noma i-oxygen ingaba khona yonke le ndzawo kuyilayisensi yokuthi bantu bathi ngoba ikhona i-oxygen sesitakwenta lokho naloko sentela ukuthi nasekwentekile lokho sibe nayo le oxygen. Siyethemba-ke ngoba nemibhedze yona seyikhulile sekhona imibhedze yaka-intensive care unit nakhona singajabula ukuthi ingasebenti ngoba abantu baphilile. Konke lesikubekile lesicize ngako singajabula ukuthi ungasebenti ngoba abantu balalele.
Siyabonga ke nokusho ukuthi labaningi Maswati alalela lokhu lesikushoko kungako nje sethelichithine soloku singcono singasilo limayimayi njengalo kwenteka kulamanye amave lokhu kwentiwe ngelawo Maswati bekalalela lesingakusho ukuthi noma kunjalo akhona eMaswati vele langayingeni lenzaba lokhanza kude nakunye kwaletinto letifanele kwenteka la kwentako labo babeka timpilo tabo engotini lematima baphindze babeke timpilo tetihlobo tabo nalabo labahlangana sibuke ngalabo vemehlo indzaba yemjovo ngoba siyeva ukuthi mhlambe lo mjovo ungasisita wehlise lamandla alomkhuhlane even ngingasho ke ukuthi onke amave emhlaba anebulukhuni lamave lathuthukako anelebulukhuni bekuthi ayithole lemijovo lento kulawo mave lathuthukile kepha ke sibene kuhle kufika nathi kuleli viki nje ngalesithathu kuThandi kufike imijovo lenganga tinkulungwane letilishumi nakune nemakhulu lamane 14,400 aloluhlobo lwe-AstraZeneca losekwe lwajoviwa loluphuma ka-COVAX facility kufikile ke lokho uhulumende ke aholwa ngilolitiko letempilo kutawucalwa ngaleto 70 tempilo letijovile kucala kusho ukuthi kutawufakwa i-second jab kusho ukuthi lokulandzelisa kuphindze kulandzeleke labo ti-70 telitiko lempilo letatingakajovi kucala bese ke nabe kuyasala kuqhubeke kanjalo kujove labo vele uhulumende abebabeke embili ukuthi batawujova lamhla ke njengalo sisho sivele singena kuso leso sigaba bese kufanele ukuthi sibophe icathulo sibophe amabhande esikhona kusebenta kanje Maswati ke ayatiwa tinengi timo lesendlule kuto timo letifana netabo HIV and AIDS timo letifana nabo malaria nabo TB lapha nakumadima kakhulu eMaswati abambene ka HIV nje se umhlaba wonke so ubukethine sebabuta thine ukuthi nento enjani nineleleni kwentile senifike ku 95 kuyevakala ukuthi ungathi sesiyencana lapho eMaswati ke nangenta njalo nalamhla lokho akubambe ngoba sekumabhabha akubambe akhona ukuthi akwehlule umuntu kuyethemba ukuthi sitawukuncoba lokho nakutawusukuma wonke umuntu kusukumela abasha iyouth imengetinyawo kusukumela abadzala beme ngetinyawo kusukumela abahlala emadolobheni beme ngetinyawo kusukumela abahlala emakhaya beme ngetinyawo sitonqoba lomkhuhlane ngoba wona sitawunqoba siyabamema ke bonke eMaswati ukuthi akwente lokho umuntu asaphetha nje ngiyasanza kubonga emakhosi elive lenjalo ahleti aseluleka ukuthi nasekunjena yini ningabuki la yini ningahambi kanje siyabonga kakhulu nje emakhosi emhlaba ukuthi aside anakelele sive sawo kuze sitophepha asiphepheni malangeni asisukumeni ngamunye ngamunye inkosi inibusise. Most of the people will be getting the second jab beyond the 12 weeks. Lower project as the
Thank you, Bonsile. Ngicabanga ukuthi that question ikahle. Kube ubutamine nje mina ngayithola le first jab. I am good. Ngifilisha njengalo ngibona nje. I'm good. But lo mbuzo wakho mhlambe minister ngasisida ngoba nguye lo taba technical lalaba kumonitor on a day to day. But nawubuta nje individual ngiva ngine quality lenkulu angaze ngibe nanemkhuhlane nje lo ngihledu ngibonana kuyabonakala ukuthi kuhamba kahle kunganga lokuthi nje vele ngiyahlonipha le timo nyalo nje lo sengikhulume 30 minutes sengiyahamba. Asibonge Mavimbela. Again ngide ngafuna ukungena ku area yalomunye icompetence ngiyayathi lembuzo icompetence yayo angiyithumele ku minister atokhona kuyiphendula ngiyathi ukuthi akhona ama ambulance ngiyathi ukuthi variant ikhona kepha imnanzi nayichamuka kuya tosho ukuthi variant yini lekhona nangabe so kuleso sigaba leso imnanzi kakhulu nayichamuka ku minister. She's very capable kulethi invalid. Angiqale ngalo Hambisana khona sister C. Okay. Again. Lewe kucala umbuzo bobuta nge quality ye immunity. Lesikwatiko ngalama vaccines ngaye AstraZeneca ukuthi i-efficacy yakhona is very high. Nala kule jab yokucala kusho ukuthi lokuvikeleka kwakho kuba setulu kakhulu kule jab yokucala. Laba ka AstraZeneca ke bathi ke ufuna until after 12 weeks kube ngikhona wenda leyesibili ngoba babona ukuthi leyo kucala iyakuvikela noma ngabe ihamba yodwa bawutaba nayo la emtimbeni kuhambe tinyanga ukuthi leyesibili ikuniketa iboost phinze kukhuphuka kakhulu lokuthi uvikeleke lapha emtimbeni khuphula lamasotsha ekuvikela la emtimbeni. So ngalendlela ubuta ngawo lo mbuzo uthi equality yale immunity angathi lokuthi ufuna ungawuchaza kabantu. Minister kangikhulumela ukuthi awusiko fully immunized now sethe ejebini ukuze udevelop i-full immunity 2 weeks after taking the second jab. Just lama jabs ayathetana and ngitela ukuthi nasekuphelelo 3 weeks labathide wacacanise lokungenani I mean 12 weeks lokungenani emaviki lamathathu atokhona lo le jab yesibili kuthatha over from la kushiye khona ngeqala ijab. I-science lapha Bonsile ibese iyasiguide ngetindlela letinenge. Lo waka AstraZeneca umjovo uthi nawu uthatha noma ngimuphi umjovo wenda usumtimba wakho udevelope emasotsha wona lo mtimba wakho umtimba ke uyagcina emasotsha isikhathi lesize. I-recommendation yabo lelethi after 12 weeks akufakwe leyesibili booster dose le kusida kodwa ke la seyisetshenziswe khona ngoba isetshenziswa kakhulu umhlaba wonke AstraZeneca lapho isetshenziswe khona bakhanzela ukuthi nawe ungayifaka anytime after 12 weeks itakuniketa ibooster babona ngathi nawe uyifaka too early awutisiti kakhulu ngoba vele isuke isasebenza iseyinengi kakhulu nalelenye nemtimba wakho usukusakha emasotsha lamanenge kodwa emva kwaloko kuyakusita ukuthi kukunikete i-booster dose. So bathi anytime after 12 weeks lapha ke njengoba nibonile si benema doses lang 14,400
umhlonishwa langa lakhe la ka 12 weeks lamuhla njengoba sikhuluma langa lakhe la ka 12 weeks we are fully aware of that. Lalafikile ma doses njengoba sishido sitawuqala ngale 70 tempilo letihamba embili sajova 9400 sawujova leyo 9400 kodwa ke njengoba senda nakucala sitabe siyibekile lemjovo sichubeka nekujova labanye kodwa vele kufuna sicale kube khona lapha sicala khona ngalaba betempilo. So sibheke ukuthi ngemsombuluko labanengi nala kulabalandzelayo ngoba niyabona imjovo besaliba iba mncane kulalabalandzelako bese sibuka ke manje ngeminyaka nasi jova lokuqala nasivikelisa abantu lokuqala kwakhona abantu laba over 90 la lesabajova kanti phela le sample incane baba banengi ngoba khona laba over 80 laba over 70 sitawuqala vele sibuke ngale minyaka sehle ngayo lokho sendela ukuthi labo labasuke bese baba senzaweni lebucayi kakhulu nabagula abantu labadzala kucalwe ngabo lapha kulo mijovo. Sibhekile ke ka AstraZeneca ukuthi kulo 500,000 usilosikhuluma ngayo kodwa angeke ayimisana nabo besicela ukuthi basinikete ngabo 100,000 kusho sibatawubuka ukuthi ngaleyo langa umthwalo bangawufaka kube nganani kutaba between 50 and 100,000 imijovo letabe ita emva kwaloko satisa sive sitawuchubeka sijove sichubeke nalabanye sibiyele kulaba labadzinga wesibili umjovo bese sicala labacala kabusha. Angathi noma ngiphendule ngalokwenele lapho indzaba yema ambulance hulumende wathenga ama ambulance azaba ngu10 asefika lama ambulance kuthethe isikhathi lesidze kakhulu lokufika kwawo ngoba ukube ngalendlela besenda ngayo ngabe efika kulomnyaka lophelile kodwa kuba khona kwa COVID kwavala ema factory kwavala konke asefika ke lawo saphinze sathola ema ambulance lang4 labuya kuhulumende waseKorea saphinze sathola ambulance lebuya kuhulumende waseTaiwan kukhona lamanye lamabili la letako latabuya kuhulumende weJapan kodwa nje lawa lasengwa nguhulumende nalele siwathenga ngemali yaka Global Fund safikile angathi inombolo seyinganani but ama ambulance ifleet lensha seyikhona iyasita ku replace ikhona ifleet lebese sinayo bese inabo 7 to 10 years nalokulungiswa kwayo bese kulikhona sine fleet ke lensha lekhona ayingangale sibalo sisifunako kodwa ayitasita kakhulu manje ngoba sesiwabekile strategically tinzawo letinengi kuma regions onke kwekuthi sikhone ukugijima nangabe khona lokuvelako nekuthi sigijimele nje wonke lomunye umsebenzi naletinye tifo taka health letitsinga ama ambulance. Uphinziwa wabuta ngandzaba yema samples njalo na kutestwa kuthathwa ama samples latsite ahamba ayo checkwa ukuthi ngiphi le variant lekhona bakubita nga genomic sequencing bese samikisa le kule nangzana yase South Africa le laboratory South Africa le kungiyona yona ikhona kukwenda lokho neyethu ki laboratory lenye lapha eveni seyiyakhona sesimele nje sisithole lama reagents sitobotentela njalo ngelanga nasi njengoba senda kuloku checka COVID sibhekile sesitakhona kukwenda sekusedude ema variants lesathi ukuthi akhona le variant yokucala lebevele khona leleya yangena kule wave yekucala isekhona even iyabonakala ukuthi isekhona kodwa nayi variant yesibili lebese iyavela kulesiwombe sesibili nje sathi khanza sihlangabetana nemkhuhlane lota kakhulu ngemandla uphinza ugijime kakhulu limade abantu masinyane kwakhanzakala sikukhona i-variant leseyikhona lecale kubonakala eSouth Africa nabenda le genomic sequencing beyibitwa ke ngemagama lamane nga B351 kanjalo nyalo WHO so decide ukuthi asikwende kube lula kusile level ecala level engilade ibitwa nga alpha lele chamuka level eSouth Africa ibitwa nga beta silandzela iGreek alphabet le level eIndia ibitwa nga gamma
I think bese kuba khona lenye level somewhere eseyibitwa nga delta kulandzela le Greek alphabet. Lo beta ke lele yaqala kubonakala South Africa siyathi lokuthi still around 88 ngabomu singasi 90% wema cases lesiba nawo sikhanza ukuthi asengileyo variant kusho ukuthi ngiyona igijima kakhulu lapha eveni kusisitile ke ukuthi sibone sithole netindlela dokutivikela singemaswati njengoba sikhonile nje ukuthi umkhuhlane uhlale ulow for isikhathi leside. But ngalokuthi abantu bahamba bese bakhathala bakhohlwa level 1 sesiyacala nyalo sibona njengoba umhlonishwa beyala lapha sesicala sibona inombolo denyuka siyathi ukuthi lena sey danger sign lesingakhona kuyibona kahle siyathi ukuthi ikhona eSouth Africa ngulogama so ukhona eSouth Africa naye lebaqale kuyibona kuqala eNdiya seyikhona eSouth Africa nabo basayibuka bese kuma levels la low basayibuka ukuthi inganani kulawa ethu ama samples lahambile sesengayitfolile buye ya confirm lokho maneke lama samples ahamba isikhathi lesithe nase standela sawukhona ukubona ngelanga njengoba sibona nema test nyalo ama samples ethu ayahamba between 14 to 28 weeks 28 days kube ngikhona abuya so kulesiwathumele ama samples isengabuyi usengafiki lo gama sisengamboni but isibhekile ukuthi ngoba sihamba kakhulu sinebudlelwane lobukhulu neSouth Africa nalabanye ke nalabanye labachama eMozambique banengi labachamuka kubo India labasebenta emikhunjini nalebeta batoenda nje trade nekuhamba nje ukuvakashelana ngoba kwendiwa sitawubuka sitawuchubeka sibekeliso kuloko sibhekile nekubuka ukuthi kufuna sigijime kakhulu kangakanani nasekuvela lokho angathi noma sengicizile kunembuto lomunye lokhanga kulinda kufanele maswati kubeka lini sibonile uma uqala lomkhuhlane ekuqaleni inikele nasebenzisana nemedia kakhulu njengalo bukele latest team even lonke COVID-19 ngabe khona into akulungisa kuchubeka nisebenzisana nemedia ito khona kuchubeka ifundzise kude lesive phela sitawukhona ukuthi siphephe ngoba siyathi ukuthi mhlambe lokunye lokuningi singakukhuluma lapha kepha nabachubeka livangeli lishunyayela ngoba encenye utawuphokophela ugcine lo mkhuhlane hlane khona Ngakatimbili ngakawuphendula kokucala iconcern yemedia ngempilo yesive ngoba kube beningasi concern ngabanga ukuthi lo mbuzo lo so it's very encouraging kwesibili kusho lokuthi nivule tandla ukuthi kuchutshekwe kuboniswana kuma programs netasibita nje minister utawufika ekseni nabo nimfuna ekseni kuvule nini letigaba tenu temisakato siyachubeka siyasebenta kuletinye tingoni kepha nje siyajabula Channel S nalabanye labatawusho ukuthi wotani ngala ngoba thina si ready nabe nikhanuka mine nami ngiyeda sitokhuluma ngalokho ngoba vele besikwenta asikakuyekeli kepha nje nyalo vele minister uyabona ukuthi sekufanele siphakame losikhona nje lamhla silungisela lokuphakamisa sitokhona ukuthi bantu baconze ukuthi hulumende umengetinyawo uvikela bona ngako nabo abasale bativikela kubanjiswana sitawuphepha na sitawenta kanjalo Channel S na ukhanuka minister kuto kwakhalive sikhona siyabonga excellency imedia isibambise kakhulu no igudi kakhulu for public education ngeke nje nginibonga nonke neba media njengalwasho minister in fact ngaba sikho la sikhona khona kube anikasukumi
natsatsa le responsibility navula konke savala tingoma tekujayiva sangena etinkulumeni tekusindzisa lesive sengwenyama. So siyabonga nje kakhulu imedia isisebenzise kahle yasibambisa. Kusho kona ukuthi niyathi ukuthi impilo yamuntu ngamunye imgcoka itsinzene nalenye impilo. So thank you very much and God bless you. Okay.